about Sloven's formula. So, sama din ang Sloven's formula no? Nganong importante kayo ang Sloven's formula sa atong research. So, ang Sloven's formula dia is mao ni ang formula na ginagamit sa mga researcher para ma-identify nila ang mga saktong sample size. Kung pila ka respondent sila kinahanglan sa population. O mapa nila ang saktong sample size. Kung ganong importante kayo ang Sloven's formula sa atong research. So, importante kayo siya kaya ito di ko na ganyan na mapa nila ang saktong sample size sa ilang research. Introduction. In conducting research, choosing the right number of respondents is very important to obtain the accurate and reliable results. Since it is not always possible to survey an entire population, researchers use formulas to determine the proper sample size. One of the most commonly used formulas for this purpose is Sloven's formula, which helps identify how many respondents are needed to represent a given population effectively. So, ang direct introduction daw mo direct introduction is kanang ang purpose na ng Sloven's formula is kanang determine daw sa researcher ang proper sample size. Kung sa man ang sample size no, muna ang respondents, muna ang mga tao nga kinahanglan nato sa population. O dago kay ni siya nga tabang sa atong research kay ma-identify nato pila ka respondent sa atong kinahanglan sa population. Body. Sloven's formula is written where small letter n represent the sample size. Ang small letter n muna atong sample size. The big letter n stand for the total population. So the big letter n is muna atong total population. And the E is the margin of error. This formula allows researchers to determine a reasonable number of samples study without having to include every member of the population. So, ini daw mga formula is kaning allow din sa mga researchers. Muna niya mga ginagamit sa mga researchers para makuha nila ang proper sample size sa ilang research. So, dili na nila kinahanglan isurvey tanan. For example, dili eskwela, dili na nila kinahanglan isurvey tanan ang mga estudyante dire. Gamit lang sila formula is kanang makuha nila ang pila ka respondent silang kinahanglan sa eskwela. For example, dire. Conclusion. To sum up, Sloven's formula plays a vital role in research by providing a simple yet effective way to calculate the ideal sample size. It ensures that studies are representative, reliable, and manageable. By applying this formula, researchers can confidently draw conclusions from their data while saving both time and resources. So, there the conclusion is kanang simple kayo na siya nga formula but effective kayo sa atong research. Kay makalculate na to ang proper sample size o dili na nato kinanglan. For example, dire kanya gingon na ganiya. For example, dire nga eskwela natong for example as a researcher. So dili atong target nga qualification ni dire sa eskwela. Is dili na nato kinanglan isurvey tanan kining estudyante dire. Gamit ang kaning Sloven's formula is makuha na itong pila ka respondent sa itong kinanglan dito sa dire sa eskwelahan. So, nakagyatag dire nga example, Sloven's formula. Ang atong formula is kaning A small letter n equals to big letter n over 1 plus big letter n and A squared. So, ang A small letter is sample size. Ang big letter n is the total population. The small letter is the margin of error, 5%. Compute the sample size given a total population of 1,000 and margin of error of 5%. So, compute na ito ang sample size sa total population of 1,000. Then, ang given na ito is ang big letter n is unang 1,000. Small letter n is the 5%. Ang pangitaw na tayo compute ang sample size. So, ang sample size mo ng mga respondents. Sa solution, n squared
N equals b liter plus a over 1 plus n and a squared. So, muna itong gamitin ng formula. N equals, ang ina to b liter is 1,000. 1,000 over 1 plus 1,000 times 0.05 squared. So, muna natin isolve is ang 0.05 squared. So, copy the n, copy the 1,000 over 1 plus 1,000. So, 0.05 squared equals to 0.0025. So, gano'n natin isolve is ang 1,000 times 0.0025. Copy the small letter n, copy the 1,000 over 1 plus 1,000 times 0.0025 equals to 2.5. Kung katulad na ito yung resolve, muna yan ay ang 1 plus 2.5. Copy the 1,000, 1 plus 2.5 is equals to 3.5. Dapat na itong resolve is ang 1,000 divide 3.5 equals to 285.71. So, dili ka pwede mo gamit ito point once na itong ipangita o sample size. Kaya ang sample size mo na ang mga respondents ng tao na tinanglan natin sa sample population. So, 285.71 round out 286. So, muna itong sample size. Muna yung tinanglan natin sa, for example, ng 1,000. Muna yung kinanglan na ito na respondents dito sa 1,000 katao. So, that's for all.